Знаю, за начало немного не такое, как вы ожидали. Но это теперь новое интро будет, потому что я просто в ахере от увиденного. Но всем привет, с вами снова Space, и вы опять попали на мою прямую трансляцию. Да, трансляция вот уже началась. Блин, уже, да, короче. Немножко я опоздал на 10 минут, потому что мне вырубили свет на 2 минуты ровно тогда, когда я должен был начать стрим. И, в общем-то, да, сегодня у нас чуть более чем через час, а точнее через час и 7 минут в 15:20 по UTC будет посадка на Луну японского посадочного модуля Slim. Я нифига не знаю про эту миссию, но, в общем-то, он был успешно запущен 6 сентября 2023 года в 23:42 по UTC. Если миссия окажется успешной, Япония станет пятой страной, совершившей мягкую посадку на поверхность Луны после СССР, США, Китая и Индии. 1 октября 2023 года спускаемый аппарат выполнил маневр для отлета к Луне. Он вышел на орбиту вокруг Луны 25 декабря 2023 года. И, как ожидается, начало посадки начнется за 20 минут до приземления с точностью до 100 метров. У них цель. Посадка сама запланирована 19 января 15:20 по UTC. Ниже приведены цели миссии Slim. Таким образом, Джакса стремится внести свой вклад в будущее миссии по исследованию Луны и других планет. Демонстрация точных методов посадки на Луну, воплощенных в маленьком аппарате. Ускоренное исследование Луны и других планет с помощью более легкой исследовательской системы. Будущее исследование солнечной энергии потребует того уровня точности навигации, к которому Джакса стремится посредством миссии Slim, поскольку научные знание основывается на объекте исследования, потребуется более конкретные исследования. Точное размещение космического корабля облегчает экспертизу. Планетарные исследования также потребуют высокопроизводительного оборудования для наблюдения. Уменьшение размера исследовательской системы может усилить необходимость размещения инструментов вместе, особенно подходящим для выполнения миссии по высадке. О, нифига, у меня 495 подписчиков уже. Блин, терка осталась до 500. Вот, да. В общем-то, нам тут что-то показывает, наверное, то, как он летел с Земли на Луну. Кстати, я звук-то не включил. Не знаю, кстати, у меня есть идея одна. Одна идея, она называется пройтись по каналам разным. Посмотреть, может, где-то есть, не знаю, хотя бы время до посадки, чтобы мне свой таймер не впихивать, потому что мне лень. О, у нас есть анимация в КСП. Ха-ха. Вот, канал Rocket Guyan. Вот у нас и таймер есть, только он какой-то не про... это таймер до начала посадки, а не до самой посадки, я так понимаю, да. И вот у нас анимация в КСП. Потому что свой в КСП я таки не построил. Ну зачем он? Я, блин, построил этот Чандраян и Луну 25, я не помню, строил я. По-моему, все-таки не строил. Я даже ее запуск не постримил. То есть вот так эта фигня летела к Луне. Ну, как и все. Вот. Но, кстати, я не знаю, что нам делать, блин, кроме того, как ждать, поэтому есть смысл, есть. Очень много. Ты издеваешься? Или да?
Ну, я молодец. Поэтому, я думаю, есть реально смысл зайти в КСП, типа, реально, чтобы хоть иногда были какие-то хоть стримы по КСП. Есть смысл. Я не знаю, чем там будем делать. Хотя планы у меня есть. Вот мы вчера на Луну летали в КСП на Аполлоне в час ночи. После запуска Аксиом 3. Поэтому да. Да, всем здрасте. Тут в начале 2Т-116 был с DR1А. Блин, я просто... Ну, блин, я 2Т-116 не видел, блин, целую вечность уже, наверное. Тем более зеленый, в 2 секции. Это просто. Я еще и ехал в этом DR1А. В первом вагоне, но все равно 2Т-116 почти не слышно было. Он вообще, он тихий, он даже отправился очень тихо. Реально. Он куда тише, чем 2Т-10. Блин, так, что нам нужно? То есть, чего нам стоит? Так. Сримлендер. Ну, короче... Вот макет этого Срим, этого посадочного модуля в масштабе 1 к 2. То есть, да. Вот так оно должно садиться как-то, и потом как-то еще переворачиваться, блин, на бок. Пипец какой-то, в общем-то, вот. То есть нормально, 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 а потом вот так на бок он должен перевернуться. Ну, конечно, конечно. Вот так вот он летел на Луну. Вот. Я так понимаю, расстояние до Луны, его скорость. То есть вот так он повышал орбиту, потом вот так аж улетел далеко, вот так встретился с Луной. И уже там вышел на орбиту Луны. Вот так он, собственно, выходил, я так понимаю, на орбиту Луны. Вот сначала вот такую вытянутую, и потом он ее уже понижал. Да, 2Т-116 вообще мой любимый тепловоз со всех. Хотя Т-33АС он и новее, и лучше, наверное, во всем, хоть и... Но все же 2Т-116 мне нравится больше, плюс он мощнее, чем Т-33АС. Помню, раньше у меня куча этих 2Т-116 ездила. А сейчас, блин, вообще ничего. Да, блин, обычная схема. Так, что еще? Что у нас еще есть?
так, короче, эта фигня будет выглядеть на Луне, я так понимаю. То есть вот двигатели вот тут, а оно как-то так будет стоять. Это вообще шиза полная. Это когда в КСП неудачно сел. А тут это так должно быть. Using its navigation cameras to photograph the pattern of craters below it on that lunar surface. So here's the process that we capture images with navigation camera ISO, and an extraction software program is performed to actually identify those craters, which are now circled in blue. And then with that pattern of craters, Slim compares it with its onboard maps, which it's got from previous orbiter missions, such as Kaguya and from NASA's LRO orbiter. And that crater pattern can actually identify very accurately where it is on the surface. And so in addition to its inertial navigation equipment, it has a much better idea of its location. Срим это у нас расшифровывается как умный посадочный модуль для исследования Луны. Это лунный модуль японского агентства аэрокосмических исследований JAXA. Посадочный модуль продемонстрирует технологию точной посадки к 2017 году. Посадочный модуль планировалось запустить в 2021 году, но это было отложено до 2023 года из-за задержек в совместной миссии STREAM и миссии рентгеновской визуализации и спектрокопии телескопа XRICM. Они были успешно запущены 6 сентября 2023 года в 23:42 по UTC, да. Вот. Продолжительность миссии уже 4 месяца 13 дней. Стартовая масса составляет всего 590 кг, сухая масса 120, размеры 1,5 на 1,5 на 2 метра. Он был запущен на ракете-носитель H2 версии 202 из космического центра Танегасима. Посадочная площадка 13,3 градуса южной широты и 25,2 градуса восточной долготы около кратера Шиори. Во время спуска на Луну посадочный модуль будет распознавать лунные кратеры, применяя технологии и системы распознавания лиц. По системе распознавания лиц распознавать кратеры. Ну это вообще шиза. И определять свое текущее местонахождение, используя данные наблюдения, собранные миссией лунного орбитального аппарата SELEN. Стрим нацелен на мягкую посадку с точностью до 100 метров. Для сравнения, точность лунного модуля Аполло-11 представляла собой эллиптическую форму, длина которой составляла 20 км в нижней части и 5 км в ширину в поперечной части. Успех в этой миссии чрезвычайно точной посадки приведет к повышению качества исследования космоса. Ожидаемая стоимость разработки этого проекта составляет 18 миллиардов йен. И не долбу сколько это в долларах, но что-то там когда-то у них был курс по 100, так что-то там порядка сколько? 180 миллионов. За вот эту маленькую залупу, ну это пипец. Но если вместе с ракетой нормально, тогда. Хотя, конечно, ну да. Не, это нормально, в принципе. Это все-таки лунный посадочный модуль, хоть и маленький, так что это сложно. Вот, там еще есть роверы. Да. Лунный экскурсионный корабль 1. Он мне так прекрасно это все переводит. Ну, короче, Lunar да, это реально Lunar Excursion Vehicles 1, то есть LEV 1.
Это луноход, который будет... Извиняюсь. Это луноход, который будет передвигаться с помощью прыжкового механизма. То есть у него нет колес, он будет прыгать. Он оснащен оборудованием прямой связи с Землей, широкоугольными камерами видимого света, небольшим электрооборудованием и антеннами диапазон УВЧ, взятыми у маневра и омутенаши. Полезная нагрузка, термометр, радиационный монитор и инклинометр. И Луна экскурсион в UTC.2, то есть F2 или 40U. Это крошечный ровер, разработанный Джекса в совместном сотрудничестве с Томи, Sony Group и университетом Дошина, который будет установлен на своем ровер имеет массу 250 кг и оснащен двумя небольшими камерами. F2 может менять свою форму, чтобы работать на поверхности Луны около 2 часов. Это второй ровер в своем роде, предпринявший попытку операции на поверхности Луны. Первый из них был в миссии окажется и разбился вместе с посадочным модулем еще до того, как он был бы выпущен с этого посадочного модуля. Вот. Вот такие пироги. Then you do have the option of increasing the mass available for possible observation equipment, and also costs such as transportation to the rocket can be kept very low. Such development therefore can lead to more So frequent... basically, talking about these mission objectives, one of those mission objectives was the lightweight, making it as light as possible. They have done n number of things to make it possible, but the main since they are aiming for this crazy little landing profile, so they obviously should have a lander which is not that much heavy. So yeah. Hey, Simeon, thank you so much for that 1999. I hope, yep, we are all hoping. Ну, не знаю, можем пересмотреть запуск этого аппарата. Я его стримил вроде бы, даже как. Стримил, давайте посмотрим. Мне самому интересно, стримил или нет. Да, я стримил его. Я думал, никогда не стримил запуски H2 до сих пор. А оказывается, стримил. But not for a spacecraft. It's most well known for being a Japanese twin rocket. Ладно, все равно делать нечего. Я, кстати, сегодня, то есть завтра в час ночи по местному, по UTC+2, поэтому стрима запуска старин групп 7.11 уже вроде, который, да, перенесли на сутки не будет, и стрима стыковки Дрэгона Axiom 3, который перенесли также на сутки вместе с запуском, тоже не будет, выбачте. Ладно, поехали. Пересмотрим запуск стрим этого. Где он тут был?
起動 The thermal battery has been activated 全システム準備完了 All systems are go メインエンジンスタート The main engine ignition ソル BA 点火 Lift off Solid boosters ignited Lift off プリズムスリムを搭載した H2A ロケット47号機は2023年9月7日午前8時42分11秒に種子島宇宙センターから打ち上げられました We have a liftoff of the H2A launch vehicle number 47 from の完成種子島 Space Center at 8:42 and 11 seconds go they have now Потом у нас вот сброс двух боковых твердотопливных ускорителей. SRBA 燃焼終了 Solid boosters have burned out Boosters have been SRBA 分離 Solid boosters have been separated Да, вот сброс. Где? Вот. Сброс двух боковых твердотопливных ускорителей. Тут у нас должен был быть сброс обтекателя. Конечно, нам дальше ничего не показывает. А дальше вообще ничего не показывает, да? Поэтому дальше смотреть что-либо бессмысленно уже даже. И что делать? У нас до начала посадки еще 26 минут остается. Правильно. Сволочи, КСП вылетела. Ладно. Ой. Вчера с КСП все нормально было. Это синяя залупа какая-то. Я вчера даже на Аполлоне полноразмерном Сатурне 5 на Луну летал, и ничего не лагало абсолютно. Ладно, пока КСП грузится, не знаю. Я оставлю вас вот с ним, в общем-то. Wider region of possible landing sites and also land on some rough terrain, which is what we're seeing here. Yep. And we can actually get close enough with this technology to actually start studying these areas. So this important use case means that while SLIM is a technology mission and it's designed to be testing the pinpoint landing technology on sloped terrain, the spacecraft is also equipped with a scientific instrument, the near-infrared multi-band camera, and it's designed to investigate the composition of the surrounding rocks after landing. And this takes us on to considering the landing destination for SLIM. Multi-band camera, so it's going to use that. So Shioli is an impact crater, meaning that it was formed when a meteorite struck the moon's surface. When a crater forms through an impact event, the debris from the deep interior can be ejected, and a central hill forms from those exposed deep materials. So in and around impact craters, we expect to possibly find rocks from the moon's deep interior that have been ejected. And these are often found in mounds in the center of craters or the surrounding boulders in that region. So one of the minerals that is particularly interesting for this is olivine, which is quite a heavy mineral, and we expect it to have sunk into the moon's mantle during its formation. Therefore, if we spot olivine on the surface, it's probably a mantle rock that's been ejected from the moon's interior. And we can study that. And if we could land near one of those olivine-containing rocks and compare their composition with those on the Earth, it can tell us more about how the Earth formed. Yep. Moon formed. And it might be taking like an hour to explain, but he'll try to say it in 1 minute. Oh, this is the moon's So here's a moon. globe. Wow. And this is the So this is the shape of the rabbit, and you can see. And this is a pattern that you can recognize on the moon. So Yeah. in Japan, well, the rabbit is what's seen on the moon's surface. That's right.
And here he's pointing out the finger, and in that area. This is where they are going to land. It's in equatorial region, but again, it's very hard. They are landing on the crater, rim of so the the crater. Shioli crater is just right there at the spot of the right ear of the rabbit. And then it's trying to land on this exact spot, as you explained. So here it is. This is the rabbit's ear, and there are two rabbit ears. And the bottom one is the western side. I just love and this. This is where the crater is. They are literally telling us like where to look at the moon when we are looking at the moon. That So this there is is the landing site the for that's going to be on landing, this- the lander, this, the Japan's crater where lander. we're Wow, going to have look at that. exposed, olivine material from the moon's mantle, and it's on this sloped terrain, so we have to land very accurately and on a slope. 上にある側のクレーターのすぐ南側にですね、しおりクレーターという非常に小さい 1km 程度のクレーターなん The ですが、 crater itself is very small, like 1 kilometer, but Slim is trying to get that. チームによって今回月を調べることで、月の理解だけにとどまらないもっと、広い意味での惑星科学ですか。 So by そうい going った there 意味 by で Slim, 広い範囲でどういったことが今後進展して will we be able to find out? So this is beyond the Slim's scope, but could you please tell us about the importance of this research? 私の話の冒頭にご説明したいろんな月の初期の歴史を残しているような岩石に So one of the main theories for the moon's formation is that it formed during a giant impact with the Earth. If that's true, the composition of the moon's mantle, which is about 90% of the moon, would be expected to be similar to the Earth. So if we can identify a mantle rock, i.e. that olivine, and look at its composition in more detail, we'll learn more about the moon's formation. So Kaguya examined the moon's geology all over its surface. It spotted that near the Shiodi crater was a place where the mantle another lunar orbiter from JAXA. and that's why Slim is planning to touch down in this very small area and examine it with its multi-band 今 camera. 回しおりクレーターに降りるってことが先ほど出てきたんですけれども、そのしおりクレーターについてもう少し教えていただけますでしょうか。 Could you please tell us more about this crater, Shiori? お示しした、三木の海というのがこちらにあります。でこの三木の海の、西側にはそのしおりクレーターという月の、おそらくマントルですね、地下の物質が天体衝突によって折り返されて今表面に露出している。 So at the bottom of the slide here, we're actually seeing a model for how the moon might have formed. If we look at these cuts, they're actually cuts through a would-be moon. These sort of pizza slices where the core is at the bottom and then the surface is at the top. So going from left to right, the first slice, the green circles are this olivine, which is floating in initially a molten magma ocean. Here in on that particular slope, so it makes sense. That's why they devised this crazy maneuver to land, and I'm hoping so. We are around T minus 18 minutes from the landing to start. It will take around 20 minutes to land, and finally we'll see hopefully we'll see another lander on the moon.
so I'm just hoping, yes, this is a successful mission, because Japan has done it in the past. They are not landed on the moon, but they are famous for launching crazy missions, and the Hayabusa mission was one of those. The asteroid sample return. So the Hayabusa did it before the Osiris Rex, and so yeah, this is one of those days where Japan is proving its technological advancement. So VP Sasaki is the Director General for Human Spaceflight Technology Directorate and the leader for Japan's participation in Artemis. So could you please tell us about what you are doing right now for the Artemis? Okay, Artemis updates. 発表しています。でその際に参画としては大きく3つ識別され So ていて Japan has already said that it will be participating in Artemis, 直撃探査ルペックス and then there が are 無人探査に three things that 表面の we will be planning on データを doing. 持ってそれを今後のアルテミス計画に参考にするといったものが一つ。それから、月の、有人の周回拠点ゲートウェイこれに対して、生命維持装置を提供するとか物資を補給するといったものがもう一つ。それから最後が、有人油圧ローバーを開発この3つになります。 Okay, so the main goal of the Artemis program is to establish a human presence on the moon, but while doing so, that Japan will be contributing more on the robotics as well. And the first one is the crewed mission that will be setting on the foot on the lunar surface, and also another one will be sending the pressurized rover for crew driving on the lunar surface. 注目されてますけども、有人探査と無人探査 So in Washington, D.C. as well, that he has just been to, that they are paying much attention to this project SLIM. And because this is leading more techniques to be developed for Artemis in the future, so it has like a lot of anticipation and also excitement. 両方が大切である。そういった意味で今回無人で And for Artemis project to be going on, that the both sides, so crewed and then uncrewed, so manned and then unmanned projects are important. So they have to be developed in tandem. 実証していくのがスリムであることなんですけれども。 So the SLIM will just go on and then first focusing on the technology and what more can you do with this technique? 狭いクレーターに行ったり、斜面が急なところにも行けるという独自な技術になるんですけども。 So this SLIM's technique will leading us to go to the narrow space or the hidden space. しっかりと行きたいところに行って探査をするというのは。 So it will give us much freedom to move around on the Mars surface, on the moon surface. And then there will be more applications in the future. So we will be having more presence and also we'll be building more trust with the partners. が非常に大事で、例えばロケットが打ち上げられることが日本の優位性を保っているのと同じように。 And it has been that Japan has great trust building by presenting trustful rockets. And also, we are adding more to this trust in the international partners, so that this technique will be highlighted and then it will be developed more in the near future. 的な注目も浴びるわけだし、それを日本として貢献していくのが今回スリムで実証される新しい技術であるということですね。はい。で、その技術を実証した上でね、またその次が期待される。 So what's next? And then what can we say about the projects coming after SLIM? ということで、今後のミッション、複数いろいろと検討していて、今後このスリムが成功した暁にはどんどん次に進んでいく。 So we already have few more things planned in the future. So this will be the critical time for us to look at the success of the SLIM. こういったものが、そうですね、佐々木さんが統括されているところで、今後進めていくということなんですね。 So does it include the pressurized rover? And yes, the rover as well, that it will go to the place where they want to go. So the pinpoint landing is necessary. そういうところでこういう無人探査でしっかりと行くということが大事で。 But the rovers can only go to the safer places. So building this technique and then going to the place where it's sort of hidden or it's very difficult to go, and it's still the technology will be useful in the future. 人が行く
のは難しいっていうところはやっぱりその無人探査がまだまだその技術を持って実証していく、実際に実現していくっていうところ。So that's exactly why VP Sasaki has been emphasizing the importance of both manned and unmanned exploration. And thank you very much. はい、ここでですね、いろいろ質問が来ておりまして、森さんに解説を少し。So now we're going to return to Mori-san, who's going to remind us of the key points as we head towards descent and landing. So here's our summary slide of Slim attempting a pinpoint landing on the moon. The powered descent is from an altitude of 15 kilometers with 3 thruster boosts and coasting in between. We approach the target site on the lunar surface using this image matching navigation technology, where we're going to match the craters to known patterns on our onboard map using a navigation camera and autonomous guiding control. Then we begin the vertical descent from a 7-kilometer altitude. This includes 3 short hovering times. And we also do obstacle detection to avoid any dangerous boulders from about a 50-meter altitude. And then the 2 little Lev rovers are released at a 2-meter altitude before we do the 2-step landing on the sloped terrain. And we're aiming for a lunar landing accuracy of order 100 meters during this 20 minutes of terror. Landing can be confirmed relatively quickly, but more than that to do with the pinpoint landing accuracy might be determined as much as a month from landing. All right, that is something. Month landing, they'll be able to determine. This part is very important because we start from the altitude 15 kilometers, and by pushing it forward from that point, it will be going a little bit upwards, and then that will be very useful for the landing technique going vertical. Yeah. And also the engine will be shooting down, so that energy will put the probe up there. So this curve itself is very much suitable for pinpoint landing. Amazing, amazing. So basically right now, guys, T-minus 10 minutes left from the landing to start. They have kind of automatic, they have summarized the landing event, and it's kind of very different and very challenging, to be honest, but let's hope they are able to do it. And yes, one interesting fact about this is that this, if you don't know, this mission did not like it went to the moon, but it did not do the lunar orbit insertion directly. It went to the moon and then again went to the moon, did a flyby, came back, did the lunar insertion. And now they are aiming for the landing to happen, and I hope the lunar the LEV-1 is operational, because that is a critical part of the rover's missions, because LEV-2 will also, if it survived, will only be able to communicate via LEV-1. So I hope that happens, and LEV-2 will actually going to what should I say, do all those it will click all the photographs, select the best photographs from all those photos. So someone asked, right, if we'll get some good photos from the lander or not. So yes, we going to get it. The LEV-2 task is just that, to go and photograph the landing location and see how the lander has performed, how it has landed over the location. And it has a operational time of around 40 minutes or so, LEV-1 and LEV-2 both. So they are not chargeable, they do not have any battery, the solar panels or something. So after 40 minutes they'll die and remain there. But yeah, the lunar lander will stay on the rim and do all the scientific observation of the rims to get the spectroscopic information. So we decided to do the longer swing by and then have this slim orbit. So we chose this to have more efficient. If you see this thing, guys, this is the crusher. And this has become one of the main
this is the crusher which I was talking about. So this is kind of a dome shaped. Right now it is in the crushed state, but this is a domed shape, and the reason is because they don't know which point will connect first to the ground, right? Contact first to the ground. So they need something which is going to what should I say, consider all the possibilities of the connection and accordingly adjust. So this is what it is, the shock absorber. Usually it is flat, but here it is dome shaped. そうですね。成功するために。 So What do you think that will be successful? T-minus 7 minutes until the landing begins, guys. I'm so happy, so excited. I hope this mission is successful and we get to see another lander on the It has been like moon. many challenges and also failures. Yeah, so let's talk about those failures. So recently, the Peregrine moon lander from the US was supposed to land on the moon, but it had issues with it. I'm not sure. Basically, what happened was it had a rupture in the fuel tank, so they did not even get to attempt the land. Not even attempt. They did not even get to see the moon. They went to the lunar orbit. The altitude, but then they came back, and now it is bound to re-enter the Earth's atmosphere. And if I'm not wrong, I think they have lost the contact also. It was very unstable in at the starting, but slowly and steadily, with the help of engineers and all, they were able to expand its mission lifetime. But it's a very sad demise, to be honest, because it did not even see the moon. Basically, it was supposed to land, but yeah, so moon landing is hard, and Chandrayaan 3 did it flawlessly. So respect plus for ISRO, and hopefully today JAXA will become another country in the recent times. So in the recent times, only China, India, and if successful, Japan will be able to land on the moon. How cool is that? Also tell us about All the Asian countries ruling the world. So could you please explain to me a little bit more? Yeah, So look from at this that now. angle, you can see the How 5 legs flop. on the slim spacecraft, the rear leg that sticks Else. out the furthest, and then a more square structure for the forward landing gear and middle landing gear. So Slim initially descends vertically, and it's going to land on that rearmost leg first. That's the first one that's going to touch the lunar surface. So it lands on the back leg, and then it tips forward onto those front 2 legs. 2 steps. 2段階で着陸するというわけです。ちなみにですね、ちょっと気になる So you can see now why the belly flop maneuver actually Let us see this more. makes sense now. I'm glad they came back to this. 足についてるわけです。そうですね。このYeah, it's one of these little legs. こういったものも So while a big lunar lander, such as Apollo, actually has legs with a joint that are able to absorb the impact, Slim has these very compact lattice-like legs. Yeah, this is the chain-like structure which you see. This is the crusher of the leg, which I have already explained. ここまで質問とコメントの紹介をさせていただきました。さてですね、着陸に向けた So this So is the end guys, of the Q&A. if you are just joining in, let me tell you, Japan is going to land on the moon. The landing is going to start in around 4 minutes. Okay, 5 minutes. I'll change that timer. So, okay, let's listen to the landing profile. It Yeah, will be a in the good next one. few 2段階にいきます。まず最初が So this is our pinpoint landing again. The powered descent from 15 kilometers, the vertical descent from 7 kilometers, 合間のコースティングから構成 the search for possible hazards, such as boulders. これ噴射しない状態なんですけれども、で後方カメラ I hope So so. overall, Harsh. when it starts, it will take about 20 minutes. 20 minutes of terror. 地点にまずは接近します。で2段 So 階目 first it approaches to the targeted position, and then the vertical descent.
and it will have 3 hoverings, and it will try to detect any boulders. And then it approaches to the slope and have 2-step descent and landing. T-5 minutes, he said, right? Let's change it. So it will be determined relatively soon about the landing itself, but the pinpoint or not, so how precise it was, it will take about a month to process. About a month. So now let us explain about the telemetry. So we will be moving forward to the screen like this, and the telemetry is the data that has been sent from the Look at that Grafana dashboard. So this is the QL quick look screen, and we'll see this during the descent to the lunar surface, and it will display the telemetry, the data coming from the spacecraft. And we're going to go through just each of what you're seeing here to explain what it means. So basically, let me tell you. So this is the date and the He's time, explaining. top yellow. It's a spacecraft time, but that corresponds almost exactly with Earth time, as it only takes about a second for radio waves to travel between the Moon and the Earth. It's showing the time in UTC, Universal Time, which is Japan time at -9 hours. Now this part is the GNC, Guidance Navigation Control mode, and you can see the different options for the modes, with SPM being sun pointing mode, OCM being orbital control mode, etc. And it tells you what phase we're in at the moment. Vertical descending mode, moon landing This mode. is going to show us the spacecraft acceleration. It's the actual measured value of the accelerometer is on the left. The estimated value based on the model is on the right. And descending order for the acceleration goes from green through to red. This shows the status of the auxiliary thrusters. The scale here goes from 0 to 100%. And this is the status of the main engine injection, with a scale again going from 0 through to 100%. This shows the angular velocity of the spacecraft along the 3 axes X, Y, and Z. The colors. Короче, КСП-то загрузилась, но мне пришлось уйти еще на некоторое время, и у нас остается уже около, 1,5 минуты до начала посадки посадочного модуля «Стрим» на Луну. И, в общем-то, да. Что-то мне кажется, что я в это КСП сегодня уже вообще играть не буду. Ну, в общем-то, что мы видим? Тут у нас какая-то телеметрия появилась. Что это? Сейчас разберемся. И, в общем-то, да. Яндекс.Переводчик фиг, тут субтитров нету ни на официальной прямой трансляции, наверное, нигде. На официальной тоже нет, поэтому Яндекс.Переводчика не будет, это точно. Вот. У нас остается полминуты до начала посадки, товарищи. Смотрим. На официальной тоже нет. И у нас, походу, есть зажигание. Вот. Да, мы видим это, я не знаю, что это вес, я так понимаю. Это вес в процентном соотношении от полного, я так понимаю. Это вес полный, это вес топлива, это вес кислорода. Это, так понимаю, тяга двигателей. И чё это все такое? Какие-то ускорения метры на секунду квадратные, блин. Траектория в 115 километров. И того посадка у нас продлится, маневр посадки у нас продлится 20 минут до самой посадки.
Мы видим Итак, график. на этом этапе, когда мы... Ну, не знаю, может он не будет, но фиг с ним. Хотя нет, ладно, давайте посмотрим. На официальной. Я вчера с субтитрами на канале ЕСА пытался запустить Яндекс.Переводчик, когда мы смотрели Аксиом 3. Но даже с субтитрами его не было. Мне он тупо не показывает, что перевести в трансляцию там. И все вот это. Так, поэтому смотрим это. И поэтому просто ждем, да? Короче, ждем. Что нам еще остается делать? 3 минуты уже 30 зажигания для посадки на Луну. А я пока напомню, то, что посадочный модуль SRIM был успешно запущен 6 сентября 2023 года в 23:42 по UTC на ракете H2 версии 202 с космодрома Танегасима. Если миссия окажется успешной, Япония станет пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, которая совершила мягкую посадку на поверхность Луны. 1 октября 2023 года спускаемый аппарат выполнил маневр для отлета к Луне. Он вышел на орбиту вокруг Луны 25 декабря 2023 года. И, как ожидается, начало посадки начнется уже началось за 20 минут до приземления с точностью до 100 метров 19 января в 15:20 по UTC. Ниже приведены цели миссии SRIM. Таким образом, JAXA стремится внести свой вклад в будущие миссии по исследованию Луны и других планет. Демонстрация точных методов посадки на Луну, воплощенных в маленьком аппарате. Ускорение исследования Луны и других планет с помощью более легкой исследовательской системы. Будущие исследования Солнечной системы потребуют того уровня точности навигации, к которому JAXA стремится посредством миссии SRIM. Поскольку научные данные основываются на объекте исследования, потребуется более конкретные исследования. Точное размещение космического корабля облегчает экспертизу. Планетарные исследования также потребует высокопроизводительного оборудования для наблюдения. Уменьшение размера исследовательской системы может усилить необходимость размещения инструментов вместе, особенно подходящим для выполнения миссии по высадке. Корабля облегчает экспертизу. Как мы видим, у нас повышается высота, уже около 25 километров, но скорее всего это так должно быть, да?
А мы ждем дальше, продолжаем ждать. Стрим у нас расшифровывается как умные посадочные моды для исследования Луны, то есть Smart Lander for Investigating Moon. Это лунный модуль японского агентства аэрокосмических исследований JAXA. Посадочный модуль продемонстрирует технологию точной посадки. В 2017 году посадочный модуль планировалось запустить в 2021 году. Но это было отложено до 2023 года из-за задержек в совместной миссии STREAM, миссии рентгеновской визуализации и спектроскопии телескопа XRICM. Он был успешно запущен 6 сентября 2023 года в 23:42 по UTC. Вот. Продолжительность миссии на данный момент составляет 4 месяца 13 дней. Стартовая масса составляет 590 кг, сухая масса 120 кг, размеры 1,5 на 1,5 на 2 метра. Дата запуска 6 сентября в 23:41:11 по UTC 2023 года, понятное дело. На ракете H2 версии 202 с космического центра Танегасима. Посадка планируется на 13,3 градусах южной широты и 25,2 градусах восточной долготы около кратера Шиони. Стрим — это первая японская миссия на поверхность Луны, цель которой продемонстрировать точную посадку на Луну. Во время спуска на Луну посадочный модуль будет распознавать лунные кратеры, применяя технологии системы распознавания лиц Карл. Кратеры по системе распознавания лиц определять. Ну это пипец. И определять свое текущее местоположение, используя данные наблюдения, собранные миссией лунного орбитального аппарата станет. Стрим нацелен на мягкую посадку с точностью до 100 метров. Для сравнения, точность посадки лунного модуля Аполло-11 представляла собой эллиптическую форму, длина которой составляла 20 километров в нижней части и 5 километров в ширину в поперечной части. Успех в этой миссии чрезвычайно точной посадки приведет к повышению качества исследования космоса. Ожидаемая стоимость разработки этого проекта составляет 18 миллиардов йен. Там также установлено 2 ровера. Лунный экскурсионный корабль 1, он так и называется, Lunar Excursive Vehicle 1, либо же LEV-1. Это ровер, который будет передвигаться с помощью прыжкового механизма. То есть он будет прыгать, а не ездить, как все нормальные ровера. Он оснащен оборудованием прямой связи с Землей, широкоугольными камерами видимого света, небольшим электрооборудованием и антеннами диапазона УВЧ, взятыми у Майнерва и Омотенаши. Научная полезная нагрузка — это термометр, радиационный монитор и инклометр. И также там установлен Lunar Excursive Vehicle 2, то есть LEV-2 или 40U. Это крошечный ровер, разработанный JAXA в совместном сотрудничестве с Томи, Sony Group и университетом Дошиша, который будет установлен на стрим. Ровер имеет массу 250 грамм и оснащен 2 небольшими камерами. Он может менять свою форму, чтобы работать на поверхности Луны около 2 часов. Это второй ровер в своем роде, предпринявший попытку операции на поверхности Луны. Первый из них был в миссии Хакута-1 и разбился вместе с посадочным модулем. Вот, и у нас остается уже менее 10 минут до самой посадки. Полный вес у нас составляет 83%. Это явное не соотношение веса от полного к текущему. Потому что полный вес у нас сейчас составляет 147 килограмм, вес топлива 76 и вес кислорода 69. Я так понимаю, тут вес только лишь топлива показывает, да? Общий. Да, а не вес всего аппарата.
И выставленность сейчас опять составляет 15 километров. Но мы ждем, мы ждем. Но мы просто ждем, да. Вот можно посмотреть, что у нас дальше по запускам будет и по событиям. Ну, завтра в 20 января в 2:15 ночи по UTC запуск ракеты Falcon 9 с миссией Starring Group 711. Это я постримить, понятное дело, не смогу. Далее завтра 20 января в 9:19 по UTC боестыковка пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon миссия Axiom-3 с Международной космической станцией. Вот, с 4 частными астронавтами, запуск которых мы смотрели вчера ночью. Ну, со вчера на сегодня ночью. Далее, 26 января у нас будет запуск Галактик 06, но еще во сколько непонятно. Поэтому мы ждем посадки на Луну данного аппарата. Так, двигатель вырубился, но, наверное, так должно быть, да? Да, он сканирует поверхность сейчас. И двигатели снова запущены. Ой, что-то он как-то быстро падает, по-моему. Не знаю, и что-то у него топлива мало. И ненормально, я не знаю. Но ждем. Battery percentage 82%. You can see the pulses. А, это где процент? Это сколько, короче, заряда на батарее, походу. Так, сейчас уже скоро будет посадка, уже высота очень, ну, меньше 5 километров. Двигатель опять вырубился. И теперь мы видим в метрах уже 5 километров еще. Телеметрия, кстати, очень хорошая, как для японцев. Обычно они вообще ничего не рассказывают, не показывают. А тут все есть.
Блин, неужели реально сядут? Сволочи. Двигатели опять запущены на 100%. Два с половиной километра высота примерно. Блин, а где скорость? Где скорость? Таки не понял. Где найти? Нормально. Ну ждем. Высота 1200 метров. И она чуть не меняется. А не меняется. Топлива уже осталось прям мало. Не знаю, должно хватить, я думаю, топлива. 800 метров. 600. 500. 500 метров. И сейчас он насчет зависания, как нам говорят. — 400 метров. 300 метров. 200 метров. Давай, скотина, сядь. 150 метров. 100. Куда? Сволочь. 80. Походу все пипец. 50. А нет, сволочь, затормозил все-таки. На 50 метрах завис. Так, давай 25, 0. Сел? Или как? Два метра, говорят. Ну, тут показывает, что он сел. Говорят, что он сел, но не с такой ориентацией, как надо. Я так понимаю. Говорят, has landed. Но да, он вообще, он движком вверх висит. Так не должно быть.
The first, it was supposed to touch on this point, and then it was supposed to land, topple down and land here. So Ну, блин, даже просто то, что он сделал, даже если неправильно, это уже, я считаю, огромное достижение. Учитывая, что японцы вообще нифига не умеют. and 43 kilograms of fuel left. У них еще осталось целых 43,7 килограмма топлива вместе. It looks like on the telemetry that Slim is on the surface of the moon. I hope so. But whether it is intact or not. Problem is we don't have the velocity clock. How we can do it. We are now checking the status. Okay, please. I hope it is Но мы, похоже, ждем. So in my animation it has landed. Not sure what has happened in the reality. Наполовину штатно, наполовину провал. Ну, это не штатно, это провал. Наполовину. On the moon, we are checking the status right now. Ну, он точно на Луне, скорее всего. Целый. Или почти целый. What is the status on it? See, because the problem is the A graph you can see, right? It is stuck at 1.627. It should not. It should, if the telemetry is still coming in, it should come down because the acceleration is not still at this much of constant. If the stop it is on the ground. Еще он, судя по всему, все-таки попал в эту точность 100 метров, по Y даже на 0, по X на минус 60 метров промахнулся. We see that we are checking the status. Они повторяют, блин, одну фразу. Checking the status. That 1.625 telemetry, right? It should be 0 right now. If the telemetry is still coming and the lander is still alive, that's what I'm hoping. I mean, the impact could mess up the communication sometimes, so it might take some time for it to recover. So we are still hoping. From the graph, which we can see, it's not on the right configuration. It should be on this We are horizontal still level, checking the status. but still hoping for the best. No, wildcard, because it's a constant one, right? If it is changing, then I may tell that okay, it's rolling or something is happening, but it's stagnant, like the telemetry has been lost. No thrusters are also firing, so the thrusters also should fire sometimes. Okay, it is changing. It is changing. It has changed. So maybe it's might be rolling. But the We are still thrusters are not checking firing. the status. We are still getting the data though. That is great. 1.630. But it should not increase. It should be 0 right now. It might be rolling. Yes, you are right. But it has landed on this low.
Ой, что-то долго меня не было. Я вернулся. Блин, а что случилось? Что случилось? Так что произошло в итоге? So signal is still coming. That is fine. А, что, все пипец ему, да, или как? Yeah. Говорю, пишут же is very stable. If it was having a problem with the landing, and basically what happens with the Doppler is that it tells us the change if there is any Судя по всему, японский посадочный модуль Stream see some spikes or some things happening with the Dopplers. совершил посадку на поверхность Луны, но затем перевернулся. Если верить телеметрии, конечно, ждем, что скажет японское аэрокосмическое агентство на пресс-конференции. That it is not there on the moon. It has landed safely. I'm saying again. So I'm not sure whether it will. Да что случилось? We can't force it. Не, он перевернулся. Нет, не точно он перевернулся. Land on the moon or not, because it is landed successfully. Please wait. Still, we are still getting signal from it. У нас приз wait тупо висит и все. На пресс-конференции этой, я так понимаю, собственно. Да. Something happened. Okay, lev. Okay, they had turned the lev. So lev is also working well. The same is working. At least Мы до сих пор ждем, мы ждем. working, and it is on the ground safe. Now, at least something is on. I think this will be marked. Mission. This will be marked as a successful mission in that case. Okay. He's changing it. Fine. So lev is working, so that is a great sign. Because if lev is working, in that case the lev 2 will be able to take the images of the spacecraft of the lander, what's the orientation and how it is, and it will send it to lev 1, and the lev 1 will send it back to the earth. So we'll get to actually know the orientation from the pictures itself, how it landed and what actually happened. I think it counts as a soft landing. Orientation might be an issue right now, just that. So I'm hoping we are going to see some announcement. You said, right? Very brief and in Japanese. What was that? Короче, на сайте Deep Space Network видно, что сигнал от Stream Lev 1 есть. Подтверждения Джакса не было. Сказали, что он может занять до 2 часов. Это пипец. 2 часа это долго, однако у меня нет столько времени это все стримить. Но пока еще ждем. No final confirmation. How? I don't know, man. Soft landing success yet to be confirmed. Fine. Okay. Where is it? No tweet from this account, Slim account. Need to check the Slim account. So we have a tweet though. Yep, no tweet from here. We'll have to monitor this thing.
telemetry got interrupted. Don't know if that is the final orientation. It's badly possible that it can't get illumination on the solar panels right now, but will get power once the sun moves west. Yep, that is true, though. Okay, I think this we can mark it as a success. Orientation feels like everyone, what we can see is that orientation is the issue. That's it. Not sure what has landed, but I think it has landed successfully. If it has, oh my god, I think we can count it as a success only. Oh man, when it will start. Although it did not look like what should I say? So if I open up the mission parameters, right, the successful parameters, what was there? What was supposed to be done? What was supposed to have been done to make it a success? It was there, I guess. High precision landing technology. Several. I'm not sure about the 100-meter part, but they did land on it. This though is fine. Success criteria: realize a soft landing minimum. Realize a soft landing on the moon with a small and lightweight spacecraft. Accomplish the following 2 items. By conducting an actual lunar landing descent, verify the vision-based navigation, which is essential for high precision landing. Develop a lightweight spacecraft system and check its operation in orbit. Achieve high precision landing within 100-meter accuracy. The navigation system and the guidance tool operate normally, and the achievement of landing accuracy. Okay. This, I think they have done this. It does not say that if it is, the soft landing is done because it's still alive. We are still getting the signal. Only thing is the orientation. So I think we can say it as a success. If it has, clapping for them, because in that case, wow, first time they attempted a landing and they were successful on the first attempt. Till 50 meter it was looking so good. Everything was in control. Так, он, по-моему, сказал то, что посадка удачная. Или чё? Я нифига не понимаю. Потому что пресс-конференции таки вообще нету. Возможно, японский посадочный модуль 7 перед тем, как опрокинуться на склоне, куда он сел, успел отстрелить один из 2 луноходов, находившихся на его борту. В пользу этого говорит факт приема от него сигнала, который улавливает станция дальней космической связи в Мадриде. Луноход ЛВ-1 должен перемещаться по Луне с помощью прыжкового механизма. Если факт приема сигнала подтвердится, то уже можно говорить о частичном успехе миссии. Ну хотя бы так. СДР, я даже не... Шо, я даже не помню, что такое СДР. Ой, короче, пипец. Scott Tilley is here. Can you accurately compare SNR of both missions? Okay. Lev 1 might be moving to see the taking. Lev 1 does not have those cameras and all, but Lev 2 has.
So to Lev 1 and Lev 2 are in operation. They have landed. I'll declare they have landed successfully. That's it. I don't care about their orientation. It is on the moon. It is receiving. It is giving out signal. So yes, it is fine. It is fine. Okay. There you go. It is successfully landed on the mission is accomplished. So guys, Japan, for me it is successful. I have enough proof for that. The Dopplers will not say anything. Ну, он говорит, что эта посадка удачная. Но в принципе, если даже хоть что-то оказалось на Луне и оно работает, то в принципе реально можно считать это удачной посадкой. Поэтому да. В принципе, если даже... Да. Но пока еще ждем. Немного еще подождем. Yes. Talking about the orientation, but I think that's fine. That's fine. They did it. Japan did it on their first attempt. That too, this crazy maneuver which they were supposed to do, belly flop and all those things. So success, but no one is happy. Because they see Japanese people are does not, they do not what should I say, what I have seen in so many streams, right? They do not demonstrate their emotions or something like that. So whenever there is I have seen both success and unsuccessful mission from Japan. Whenever there is an unsuccessful mission, they become fully depressed. They'll feel like they have fully ashamed, and you can see in their eyes that they did not do as per the expectation. But we all know that is the case with the space missions, that those things are hard. So by judging their reaction from today, they were not looking happy, but they were not looking fully depressed also. That I can say, because I have seen them when the mission was fully unsuccessful. I remember there was one rocket launch which was unsuccessful, and I remember there was one. It was not even unsuccessful fully. It was like it was supposed to launch at that time, but there was some sort of issue with the rocket, and that caused an hot fire abort. And we could see in the conference, in the broadcast also, that they were a bit what should I say, felt like very bad because of that. But I did not feel that today. So it has landed, but it has not maybe they what they expected, that might have not happened. So yeah, kudos to them. Japan has become the fifth country to land. So I think I am safe to tweet it out, right? Yeah. Yep. They don't take it hard, hopefully. Good job. Okay, army reference. Great. I think I can retweet this part. On the moon. Yes.
not. That should be good enough. Read it. I'm not sure. Okay. It was neither a full success as estimated nor a failure as estimated. Now they are confused. They might be Christian. Yes. They don't have those emotions as such, but yeah, this thing was something. Not sure whether I'm following her though. Okay. So my take, it landed and rolled. Why? Landing too fast. Yes, landing and not shutting down engines immediately. Landing with too much lateral velocity. Angular momentum makes things roll further in low lunar gravity. If the orientation can be trusted, then Slim is facing its solar panel westwards, meaning they have no sunlight right now, but they will be illuminated in a few days and some signs may be possible. We need to check to see what instruments may have been impacted by a rule like this. There you come. There you go, guys. The actual the internet rocket scientist has spoken. So this is what I also assumed, right? The two things, the landing too fast, landing and not, no, I don't think so. This I did not expect, but yeah, this might be the case. Landing with too much lateral velocity, this can also happen. But the angular momentum part, we could not see the from the telemetry, but again, we can't trust the telemetry because it has hit the ground and antennas might be messed up. But whoa, that was something. Okay, I think not sure when they will start this press conference. We can safely end this stream, I guess. Landing on aircraft without the wheels not down is still a landing. See, you land on when some issue happens, you land on the water also. So in that case, is it a successful landing or not? So see, the thing is, it landed there. I'm not, if I don't consider the orientation right now, let's just forget about the orientation. It landed on the surface of the moon. It is still intact. It is still able to give the signals. We can see the Lev 1 signal strong, the Slim signal strong, and we can see, yes, it is on the moon. The only problem is the landing part, the orientation part. And if we can see it here from this thing, we can see it is facing in this direction, the westwards. If the telemetry is supposed to be taken into account, then in that case, as he said, we need to see in my this thing also, the sun is over here, so when it comes on the upside, we should be able to light the solar panels and it should be fine.
So in this case also, if the sun is on this side, it will lose the battery. In few days time it will come on this side also, the sun, and it should charge it in that case. So that should be it. Slim has landed in a, that's what I am also saying. Great. What is this? Okay. All right. Now I'm just scrolling Twitter and nothing else. I think we can end the stream now. We can have to wait and see how if they'll what will happen in the press conference and get to know. So you can follow me on Twitter, guys. It's @rocketgyan. Here it's in the description also, so you can go and check my Twitter. I'll update it over here what has happened actually, but I think for me it is a successful mission, and yeah. See, I can wait. I am a person who would like to wait, who like to see from the official announcement also. But I'm also a person who likes to, derive conclusions from the information that I have. So from the information that I have is that it is still giving out the signal. The Lev and the Slim is giving out the signal. Which means it is still intact. It is working fine. It has nothing like critical has been harmed. So we need to see, because in Chandrayaan 2 we know what has happened. We know that it actually crash landed on the surface of the moon. Bare shit, we know it crash landed. So it no signal, nothing was coming. So yeah. And here also you can see DSN receiving signal. See, communication is the first thing to get picked up when something bad happens. So if communication is fine, that is a strong representation of the fact that it is still looking good. Yes, see, stable radio communication still continue. Okay, I think that should be it, guys. If you love the stream, please give it a thumbs up, and if you want to support me, you can become a channel member or support me on the page. Короче, я без понятия, что тут ждать, и тут нет уже смысла ждать, потому что ждать можно очень долго. Вот в Германии поймали сигнал LEV-1 и стрим даже самого, поэтому, ну да, вот это все новости. И поэтому я буду заканчивать свою прямую трансляцию, вот. Всем спасибо за просмотр и всем пока.